Okay, hello students, welcome back. In this video, we will discuss with arrays. So already primitive data types is completed. In non-primitive data types, conditional statements and loops also completed, and types of conditional statements and loops, types of loops also completed, guys. In non-primitive data types, here we having pending. Thus, arrays is there, functions and objects. In this video, we will discuss with arrays, guys. So what's the purpose of using arrays? Because here we need to store the data in. Just a minute. Okay. So we are storing data in different ways లో data అనేది స్టోర్ చేస్తాం guys. What's the purpose of using arrays? So it may be data like మనకి data structures లో already data are stored in data structures లో further data is divided in data structures, linear data structure, నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని డేటా డివైడ్ చేస్తారు. లీనియర్ అంటే ఒక డేటా అనేది ఒక సీక్వెన్స్ వేలో డేటా స్టోర్ చేయడం లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే డేటా వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ఇన్ పర్టికులర్ వే, ఒక పర్టికులర్ ఫార్మేట్లో డేటా స్టోర్ చేయడం కాదు, సీక్వెన్స్ వేలో నాన్ సీక్వెన్స్ వేలో డేటా స్టోర్ చేయడం. What is that? In linear data types లో here we having star queue, then arrays, linked list, ఇవన్నీ what is that? లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కింద వస్తాయి. నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ చూస్తే వీఆర్ గెటింగ్ లైక్ ట్రీస్, క్యూస్, సారీ దట్స్ నాట్ క్యూ, ట్రీస్, గ్రాఫ్స్. సో ఇవన్నీ మనకి నాన్ లీనియర్ కింద వస్తాయి గైస్. అంటే ఒక డేటా అనేది ఒక ప్రాపర్ వేలో మనం డేటా స్టోర్ చేయడమే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే దాని కింద వస్తాయి. సో ద వన్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఈజ్ అరేస్. సో ఈ అరేస్ వచ్చేసి అరేస్ ఆర్ ద లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. Arrays are the linear data structures which is used to store both homogeneous and heterogeneous type of data. Heterogeneous type of data, guys. Type of data అంటే both homogeneous and heterogeneous type of data స్టోర్ చేయడానికి we are using arrays. ఇక్కడ both homogeneous nothing but similar kind of data. Homogeneous means similar kind of data. Okay, so I'll come to heterogeneous nothing but different kind of data. Different. So suppose different kind of data అంటే ఒక means this is the arrays is a collection of data like heterogeneous అంటే both integers, what is that, numbers, boolean values, string values, then null values, ఇవన్నీ are together data స్టోర్ చేయడమే that's heterogeneous. Heterogeneous means different kind of data. Different kind of data like that. Okay, so in JavaScript we can declare the arrays in two ways, guys. In JavaScript we can declare the array. We can declare array in two ways. Okay, the first one is literal way అంటే literal way declaration using new keyword. Second one వచ్చేసి using new keyword. So new keyword యూజ్ చేసుకొని we are using like or else using ఆబ్జెక్ట్ అని అంటారు. అంటే అరే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని కావాల్సిందే మనం అరే డిక్లరేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో బట్ మోస్ట్ ప్రిబబుల్ అరే డిక్లరేషన్ వచ్చేసి దట్స్ లిటరల్ వేలోనే మ్యాక్సిమం యూజ్ చేస్తాం. సి గైస్, వీఆర్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ న్యూ
file, create a new file. I'm taking as a file name arrays.html file. So we are creating one HTML file. Just we need to remove these folders. Not this. Okay. So then here I'm taking as a HTML boilerplate, the structure of HTML, guys. Okay. Turn on the live server on here. Still we are not writing any script inside that. So just a minute, right click and inspect here. Open the console, guys. So here I'm taking as a script tag. Script, inside script. So first వచ్చేసి literal way. Literal way. Okay. So here I'm taking as a let arr. Let arr equal to, just you need to declare like this, arr. So 10, 20, 30, take 40. So you need to declare like this, guys. And this is array kada. You need to keep this entire part in, what is that, square brackets. Square brackets lo you need to declare like this. This is the array declaration and initialization in the same line. Need to array declaration and initialization. Initialization in same line. Like this, you need to write this one. Okay. So array utilization elaga cheyali, directly you can print it. Directly you can print that variable. See, we are getting. So by default వచ్చేసి JavaScript లో length of that array represent చేస్తుంది చూడండి. Length of that array వచ్చేసి 4 total length. See, index value 0 వచ్చేసి 10, index value 120, index value 230, index value 350. So total length వచ్చేసి we are defining like this, guys. So ilaga what is that, console we are displaying like this. So apart from that, based upon the index ఏమైనా నువ్వు get చేయాలంటే values, nothing but this is array utilization. Array utilization. Array utilization, guys. Array utilization. Okay, done. So here I'm taking it based upon the index ఏమైనా values split చేయాలనుకుంటే you need to do like that. arr of index value 2. See, what is the index value 2? We are getting 2. So while doing like that, it will create the length by default. Itla, there is that epic pin. Just a minute, guys. You need to take epic pin here. Thus, this is the index value 0, index value 1, index value 2, index value 3. So this index value 2 ఏముందా మనకి 30. The value arr of 2, ఈ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఇలాగా, బేస్డ్ అపాన్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏమైనా గెట్ చేసుకోవాలంటే. దట్స్ ద థింగ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, అంటే హోమోజీనియస్ డేటా టైప్స్, హెట్రోజీనియస్ కాదు. ఓన్లీ హోమోజీనియస్ డేటా అంతా స్టోర్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ హెట్రోజీనియస్ ఏమైనా డేటా స్టోర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు టేక్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ వన్ మోర్ arr 1 అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా. సో టేక్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ JavaScript. See, JavaScript is a string value. After that, I am taking as a 200 nothing but that's the number. Next, I am taking as a true. True is a boolean value. So this is a different kind of data. At a time, మనం ఏం చేస్తాం, heterogeneous data అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాం. Now we can print that variable arr of 1. See, guys, arr of 1 ఏముందో will display like this. 0th index value JavaScript is there, 1 index value 200, index value 2 వచ్చేసి 2, the total length వచ్చేసి 3. సో ఇలాగా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హెట్రోజీనియస్ డేటా టైప్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ లిటరల్ వే, డిక్లేర్ ఇన్ ది అరే ఇన్ లిటరల్ వేలో. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. సో ఇలాగా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ సార్ ఇఫ్ యూ ఇన్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ 2లో ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ది వాల్యూ, అంటే అప్డేటింగ్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ మీన్స్ అప్డేటింగ్ ద వాల్యూ బేస్డ్ అపాన్ ది ఇండెక్స్. అంటే you need to update like this, guys. Ekkada undi, see, where is that JavaScript index value 1 lo JavaScript kakanda I need to update the another value. So appudu arr of 0, index value 0 equal to
you need to define. I'm taking as a Python. What happened? In the place of index value 0 లో Python అని update అయ్యింది. You need to, after the updation of that array, update అయ్యింది ఇంకా 0th index value, you need to print that value. అంటే యూటిలైజ్ చేయండి. See, in the place of JavaScript, the index value 0 అనేది మనకి అప్డేట్ అయ్యింది చూడండి. So this is the updation of updated value in the index 0. అంటే 0th index లో మనకి వాల్యూ అనేది ఇలాగ అప్డేట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ గైస్. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ లిటరల్ వేలోనే మనం ఇంకా చేస్తున్నాం. స్టిల్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ what is that new keyword or అరే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ద వన్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ వాల్యూ అనదర్ వే వచ్చేసి ఏమని చెప్పాను, దట్స్ ద థింగ్ ఈస్ what is that, using new keyword. Using new keyword. Okay, then so take one variable. I will keep this entire part in comments. Just you need to keep this one in comments. Okay, done. Now see, so I am taking as a one variable guys. Let arr equal to new, you need to declare like this, new array. So new array వచ్చేసి, this is a new is the operator, array is the constructor guys. Inside that array you need to pass the values. యా వాల్యూస్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నావు, వాల్యూస్ ఏమేమి వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ వాల్యూస్ అనేది పాస్ చేయండి ఇక్కడ. See, so now you need to utilize that variable. This is a using new keyword. ఆర్ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. See, this is the thing we need to do like this. So based upon the index, మళ్ళీ ఏమైనా అప్డేట్ చేయాలి సార్, at the index value 2 or else index value 2 లో 30 is there na, నేను further I need to update that value, index value 2, you need to pass that index value 2. Here you need to update that value 500. See, console.log, here I'm taking as a arr print చేస్తున్నా. See, in the place of 2 30 బదులు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ 500. అంటే అప్డేటెడ్ వాల్యూ ఏముందో ఇట్ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. In JavaScript, array size is not dynamic guys. I mean array size is not fixed here. But what is that? Java lo array size is fixed. In JavaScript, you need to take that points also. In JavaScript, array size is not fixed. Not fixed. Okay, you need to remember that one. Okay, I hope clear for you. Okay, so arrays paina assignment questions, maybe what is that interview questions are like this is, I will keep this one in comments. Okay, directly I am taking as a write a Java program, like in etla question adutante, write a Java program, not a Java, that's the JavaScript program. Write a JavaScript program to print or else to find sum of array elements in given array. Okay, so the given array is, let's take array, I am taking is in literal way lo declare cheskondi, array 10 20 30 40 then 50 then 60 up to take 70. Okay, done. So here this is a given array 10 20 30 40 50. We need to find out the sum of array elements. Total sum ఏముందో ఆ sum ని డిస్ప్లే చేయాలి. సో sum ని డిస్ప్లే చేయాలంటే you need to declare that let sum equal to 0 guys. Initial value we don't know this sum, so that's why. So here we need to print that initial value ekkada undi, index value 0 to up to a index value total length varaku undi. We don't know the total length, so that's why I will already explain that loops guys. Previous video lo already cheppanu loops. So here you need to take for off loop. For off loop anedi nu apply cheyochu ikkada.
See, take for of loop here. Here I'm taking as a, that's the value v, variable v of arr. You need to do like this, guys. So ఇప్పుడు ఏం కావాలి, సమ్ కదా, సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ v, సమ్ ప్లస్ v అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. సి, సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు v, you need to directly print that one. console.log sum value ని print చేస్తున్నా. See, 280, the sum of array elements. You need to declare like this also. Sum of array elements, sum of array elements 280. How it is performed? This is the operator. Where is that sum equal to, sum equal to sum plus v. This is the thing. So here I'm taking as a, see guys, this is the index value 0, 1, 2, 3, 4, 5, then 6. Index value 6 దాకా ఉండదు, బట్ నో నీడ్ టు కన్సిడర్ 6 వాల్యూ, బికాజ్ ఎందుకంటే ఫర్ ఆఫ్ లూప్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఫర్ ఆఫ్ లూప్ ఇన్ ద గివన్ అరే, గివన్ అరేలో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏముందో అది స్టోర్ అవుతుంది. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 10, వీలో 10 స్టోర్ అవుతుంది. సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ వి కదా, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ ఇయర్ 0 ప్లస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి 10. సి, సమ్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, 10 స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్దర్ మళ్ళీ రూప్ రన్ అవుతుంది. ఏఆర్ఆర్లో సెకండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ మీన్స్ నాట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ 1, దట్స్ ద 20 అనేది వీలో స్టోర్ అవుతుంది ఫర్దర్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూ మనకు వచ్చేసి 10 అప్డేట్ అయి ఉంటుంది కదా, సమ్ వాల్యూ 10 ప్లస్ 20, వి వాల్యూ 20. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 30. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ద సమ్లో స్టోర్ అవుతుంది ఇయర్. సో ఫర్దర్ లూప్ రన్ అవుతుంది, దట్ వాల్యూ ఈజ్ 30 వచ్చేసి వీలో స్టోర్ అవుతుంది. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వి 30, then what is the value of sum 30. See, 30 plus 30, the answer is 60. Like this, అంటే లూప్ ఇలాగ రన్ అవుతానే ఉంటుంది అప్ టు టర్మినేట్, మీన్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేదాకా, అంటే ఎండ్ ఆఫ్ దట్ లూప్, ఎండ్ ఆఫ్ దట్ అయ్యేదాకా ఇట్ విల్ వాట్ ఈస్ దట్ లూప్ విల్ కంటిన్యూస్లీ ఇటరేటెడ్, మీన్స్ ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రన్ అవుతుంటుంది. దట్స్ ద థింగ్. సపోజ్, సో I hope this will understand for you. Next question ఎట్లా అడుగుతానంటే, write a JavaScript program to find sum of even elements. Sum of even array elements in the given array. అంటే ఇప్పుడు even elements in the given array వచ్చేసి I'm taking as a, you can take 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7. Okay, you can take like up to 10. Okay, done. So 1 ఇంకా 10 వరకు మనం నంబర్స్ తీసుకున్నాం. ఇందులో ఓన్లీ ఈవెన్ నంబర్స్ ఏవి ఉన్నాయో యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ లైక్ దిస్. అంటే ఇక్కడేం సేమ్ ఆపరేషన్నే. సో దెన్ యూ నీడ్ టు అప్లై ద టిఫ్ కండిషన్ గైస్, ఫిల్టర్ కండిషన్ అనేది అప్లై చేయండి. అంటే వి మోడలెస్ 2 ఈవెన్ నంబర్స్ దట్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే ఇట్ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. అంటే ఏముంది, దట్స్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ 30. సో ఒకే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తుంటే యూ నీడ్ డైరెక్ట్లీ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఒకే స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తే ప్లేసెస్ యూజ్ చేయకుండా ఇట్ విల్ వర్క్ గైస్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ రన్ దిస్ కోడ్. సి, టోటల్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి వీఆర్ గెటింగ్ 30. కావాలంటే ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ దట్ ఈవెన్ నంబర్స్, 2 ఇస్ దే, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30. That's the output you are getting. Means sum of need to take sum of even array elements. You need to declare like this. I hope now is అంటే ఇట్లా మీరు యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ యువర్ ఓన్ థింగ్ గైస్. మీ ఓన్ థింగ్ మీరే ఓన్గా కావాల్సిన ప్రింట్ చేయండి. సో వీ నీడ్ టు ప్రింట్ లైక్ ఇలాగని అడుగుతారు, లైక్ సో రైట్ ఏ జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్ ఇన్ ది గివెన్ అరే, బట్ ద array element is not equal to 10.
సో అంటే ఏమవుతుంది, ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి, నాట్ ఈక్వల్ టు 10 అయి ఉండాలి. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇక్కడ చూడండి, అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇక్కడ, బట్ 10 కాకూడదు. అది ఈవెన్ నెంబర్ అయినాను బట్ 10 కాకూడదు. దట్స్ ద కండిషన్. ఇలాగ అప్లై చేయమంటారు. So you need to apply like this, guys. So this is a very, very important. You need to practice on this. Okay, I hope this is clear for you. Then వచ్చేస్తే arrays లో here we have inbuilt array methods is there, guys. ఇక్కడ array methods ఉన్నాయి JavaScript లో. We will discuss that array methods here. So next వచ్చేసి array methods complete అయినాక we will discuss that one. It's not a problem. So I am taking here array methods. Nothing but array methods అంటారు, array functions కానీ అంటారు. So as your convenient. Okay. So first one, I am taking is we need to declare that array, guys. Declare literal way అన్న తీసుకోండి, or else using new keyword అన్న తీసుకోండి, both are same. Okay. Okay, done. So here I am taking first method. So if you want to print the total length of that array, length ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే you need to define that arr dot length, guys. Length method. You need to string కి ఎట్లా మనం లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం, సేమ్ as it is you need to define that keyword length dot length. Same as it is here we have some other methods, arr dot index of, like index of, you need to pass the 2. See 2 index value ఏముంది 1, that's we getting like this. ఇప్పుడు 10 index value వచ్చేసి 9. See ఇండెక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డిఫైన్ లైక్ దిస్. ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటే మనం వాల్యూ పాస్ చేస్తే ఇండెక్స్ గెట్ అవుతుంది ఇలాగా. నెక్స్ట్ వన్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్, హియర్ వి హ్యావ్ what is that, push method, push. So here I'm taking as a 200. So 200 push అవుతుంటే where is that, in the index value 11 లో push అవుతుంది. Where is that, you need to keep that outside. Now you need to print it here, guys, arr. See, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 10 1 2 3 4 5 6 అప్ టు 10 ఉంది. లాస్ట్ వాల్యూ, లాస్ట్ పుష్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తుంటే పుష్ మెథడ్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద వాల్యూ అట్ ది లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. అంటే పుష్ మెథడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎలిమెంట్ at the last index, this one, guys. So further here we have arr dot pop method. In the place of pop method no need to pass any values ఏం పాస్ చేయకండి, to remove the element at the last index value. See, so here I'm taking as a console dot log arr అని ప్రింట్ చేయండి. See 200 removed. So one more time ఇస్తున్నా arr of pop. See, now it's clear. సో ఇలాగా ఎండ్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, this is a pop. If you want to insert the value at the first index 0th index లో ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే you need to use that unshift, guys. unshift వచ్చేసి I need to insert that value 500 అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. you need to print that value. See, directly you can print that arr value. See, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, to insert means unshift to insert the elements at the first index, not in means 0th index. I'm taking a 0th index, guys.
ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అనేను పర్లేదు, 0th ఇండెక్స్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏముందో అది కన్సిడర్ అవుతుంది. Same as it is, if you want to remove the element at the first index, then you need to apply that shift. This shift, it will remove the elements at the means what is that shift method kada. So to remove, it is used to remove element at the first index, nothing but 0th index, from 0th index. Because 0th index ఇంకా ఏమన్నా ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలంటే you need to apply that shift condition, guys. Like here I'm taking is a console.log, you need to print that AR directly. What happened, the 500 అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. That's the condition. Here you need to do like this. So further, here we have toString method is there, guys. Console.log arr.toString method. ఇక్కడ కానీ toString method ఉంటుంది. ఈ toString method ఏం చేస్తుందంటే ఎంటైర్ అరేని స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేయాలి ఉంటుంది. ఎంటైర్ అరేని స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ చేస్తాం అప్ టు దిస్ లైన్ అంతే. సో ఫర్దర్ హియర్ వీ హ్యావ్ console.log, so many methods is there. Where is that slice and splice is there actually. See slice. So in that slice, string లో కానీ స్లైస్ ఉంది, ఇక్కడ కానీ స్లైస్ ఉంది. సేమ్ హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ ది స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అండ్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నా. సి స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఐఎమ్ పాసింగ్ దట్, వాట్ ఈస్ దట్, ఇది లాస్ట్ ఇండెక్స్ కదా. సో ఈఎం స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 పాస్ చేస్తున్నా, 2 నథింగ్ బట్ 3. సి 3 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. దెన్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 ప్రింట్ అవుతుంది, ఇండెక్స్ వాల్యూ 4 కానీ ప్రింట్ అవుతుంది, ద వాల్యూ 5. సో దెన్ అది లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటే లాస్ట్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏం పాస్ 5. ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 ఏముంది ఇక్కడ, దస్ 6 ఇస్ దేర్, బట్ 6 ప్రింట్ అవుతుంది లాస్ట్, అంటే మీన్స్ -1 అలాగా కన్సిడర్ అవుతుంది. Okay, that's the thing. Further, here we have ARR of splice is there, guys. You need to take splice also. So splice lo kani you need to pass that starting index value, ending index value and pass chesukochu. So I am taking as a 2,5. See, we are getting 2,5. So ఈ 2,5 pass చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 కని కన్సిడర్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో స్లైస్లో ఏమవుతుంది, ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 కన్సిడర్ అవ్వదు, బట్ ఇక్కడ అప్ టు ఇండెక్స్ వాల్యూ 1 టు ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 దాకా కన్సిడర్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ వాట్ ఈస్ దట్ 5 కామా యూ నీడ్ టు టేక్ అలో సి డూ అంతే. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ హియర్ 2, ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ 0. వాట్ హ్యాపెండ్ గైస్, 5 0 up to 0 to up to 5 వరకు అంత ప్రింట్ అయింది. ఇట్ విల్ నాట్ వర్కింగ్ 1 minute. సో వీ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. యా, సో ఇండెక్స్ వాల్యూ 6 అండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ how it working. See, index value 6 is there, done. So in the place of 6 we are getting allo. Okay, just a minute. We need to, instead of apart from doing like this, so direct console command, outside the console you need to display, then you need to print that value. AR and print chedam. See, so what happened here, in the index value directly you can pass that is 0, guys. So 0 to 5, then here you need to apply this value. అంటే 0 ఇంకా ఇండెక్స్ వాల్యూ 5 వరకు ఏముందో ఈ వాల్యూ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అలో అనేది. సో ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 టు అప్ టు 5 అలో కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫర్దర్ రిమైనింగ్ ఏముందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అవుతుంది, గైస్, దిస్ వన్. సో ఇలాగ కానీ యాక్ట్ కావచ్చు, ఇలాగ కావాల్సిన మనం పాస్ చేయొచ్చు యాజ్ యువర్ విష్. సో సపోజ్ సార్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 ఇంకా వద్దు, ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 ఆర్ ఎల్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 3, ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 ఇంకా ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 టు అప్ టు 5 అలో కన్జ్యూమ్ కావాలి, రిమైనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లా ప్రింట్ కావాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ సి ఇండెక్స్ వాల్యూ 1 0, ఇండెక్స్ వాల్యూ 0లో ఏముంది 1 ఇస్ దర్, 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది, 2 కానీ అలాగే ఉంటుంది, 3 కానీ అలాగే ఉంటుంది.
సో వీఆర్ పాసింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 కదా, 3లో ఏమైంది అలో, అండ్ 4 ఇండెక్స్ వాల్యూ కన్జ్యూమ్ 4 ఆల్సో 4 వాల్యూలో ఏముంది, దట్స్ 5 ఇస్ దే 5 కానీ ఇట్ విల్ అలోనే కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ థింగ్స్ అంతా ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ లైక్ దిస్. అంటే జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ హియర్ క్లారిటీ, ముఖ్యత క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. సో దిస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 1 2 3 అంటే దిస్ ఇస్ ద ఈ వాల్యూ 3, ఇండెక్స్ వాల్యూ 4 5 6 1 2 3 4 5, so up to 5 it will consume this one. సో ఇలాగా కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. This entire part will consume this hello word, guys. Okay, so ante this is a starting index value, this one is a 5 is a number of elements. ఇప్పుడు 5 పాస్ చేస్తాం, 5 ఎలిమెంట్స్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 ఇంకా 5 ఎలిమెంట్స్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఓన్లీ 4 అంతే పాస్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ 4 ఎలిమెంట్స్ అంతే. దిస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ 3 కదా, స్టార్టింగ్ 3, అప్పుడు 3 ఇక్కడ 4 5 6 7 అంతే కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, 4 ఎలిమెంట్స్ అంతే కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. ఇలాగా దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అంటే స్ప్లైస్లో ఏం చేస్తుంది, న్యూ అరే క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే ఎంటైర్ పార్ట్ని రిమూవ్ చేసేసి న్యూ అరే క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్లైస్. దట్స్ ద థింగ్. బట్ స్ప్లైస్లో అలా కాదు, జస్ట్ ట్రిమ్ చేసుకుంటుంది అంతే, గెట్ చేసుకుంటుంది, న్యూ అరే క్రియేట్ చేసి ఇవ్వదు. మీన్స్ న్యూ అరే గెట్ చేస్తుంది, బట్ ఓల్డ్ అరేలో ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు అది, లైక్ దట్. సో ఫర్దర్ here we having so many methods, guys. So I am taking as a console.log arr of, here we have reverse method is there. See, actually that's the method kada, you need to define like this. See, entire elements అనేది reverse అయిపోతాయి ఇక్కడ, you need to do like this also. So next one, console of, so arr of join method is there, join method. సో ఇన్సైడ్ దట్ జాయిన్ మెథడ్ మనం వాల్యూస్ ఏం పాస్ చేస్తామో అది జాయిన్ అయిపోతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ ఏ ఆర్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ అరే ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దట్ అరే ఎలిమెంట్స్, ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 ఫిచ్ అవుతుంది, ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఆ జాయిన్ అవుతుంది, ఫర్ ద 9 మళ్ళీ ఆ జాయిన్ అవుతుంది. ఇలాగా ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉందో జాయిన్ అంటే ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ అరేని ఒక స్ట్రింగ్గా కన్వర్ట్ చేయిస్తుంది. సపోజ్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జాయిన్ అనేది అప్లై చేస్తుంది, జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. సో ఎంప్టీ పాస్ చేస్తుంటే వీఆర్ గెటింగ్ లైక్ దిస్ గైస్, అంటే ఏమి తీసుకుంటా లేదు, బై డిఫాల్ట్ జాయిన్ అవుతుంటుంది. సపోజ్ డైరెక్ట్గా జాయిన్ మెథడ్ ఇస్తుంటే కమాస్ అనేది మనకేమవుతుంది, మీన్స్ ఎంటర్ స్ట్రింగ్కి జాయిన్ అవుతుంది, కమాస్ కానీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఇలాగా. ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తే యూఆర్ గెటింగ్ లైక్ దిస్ ఎంప్టీ is that you need to that empty string, this one. So this is the thing, guys, we need to discuss like this also. I hope this is clear for you. Next వచ్చేసి ఇంకొక మెథడ్ సేవ్ చూద్దాం. Take console.log arr of, so here we having push pop last index of, last index of చూద్దాం. చూడండి, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్, here we need to pass the values పాస్ చేస్తే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏముందో అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. that 5 is not there actually, so that's why it is getting a default value అనేది చూపిస్తుంది. So suppose the index value 1 is there, okay, see, so index value 1 is, that's the index is 6లో రిప్రజెంట్ ఉంది కాబట్టి, సో అందుకే మనకి ఇండెక్స్ 6 వస్తుంది లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. సపోజ్ 2 టైమ్స్ ఏమన్నా 1 ఉందనుకోండి, వాట్ ఈస్ దట్, 6, 2 టైమ్స్ ఏమన్నా 6 ఉందనుకోండి, లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ యావది ఉందో అది రిప్రజెంట్ అవుతుంది, గైస్. See, here we having 6, just a minute, where is that, not 6, 1 కదా ఇక్కడ పాస్ చేసాను, ఇండెక్స్ వాల్యూ 1,
Do one thing. I am taking as one more one. 1 1 2 times ఉందనుకో. Okay, so see here, last index here 1 is there. ఇక్కడ కానీ ఇండెక్స్ వాల్యూ 8లోనే 1 ఉంది, ఇండెక్స్ వాల్యూ 7లో కానీ 1 ఉంది, బట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ యావది ఉందో అది 8 అనేది గెట్ అవుతుంది ఇలాగా. దట్స్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కన్సోల్ డాట్ లాగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. సమ్ లాజికల్ ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సార్ట్ మెథడ్స్. సార్ట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. హియర్ యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్ గైస్ ఫంక్షన్. సో అంటే ఎంటైర్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైంది మనకి రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉంది, కంప్లీట్ సార్టెడ్ అయిపోయింది. మీన్స్ కంప్లీట్ సార్టెడ్ కాలేదు, irrespective of sorted is there actually. We need to remove that string. What happened here? We need to keep this one in comment, guys. Okay, so 1 1 because 2 times 1 ఉంది కాబట్టి ఇలా రిపీటెడ్ ఉంటే this is not auto sorted. So now we check it here. Still somewhere. Okay, now it's okay. I think now it's clear. So why 10 is not auto sorting here? Some fixed value is there, so that's why I think. So అలాగే happen అవుతుంటుంది, it's not a problem, leave it. సో అలా కాకుండా దిస్ ఈస్ ద సార్టెడ్ ఇస్ దే. దెన్ ఫర్దర్ సో దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు చూడండి. లైక్ క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతానంటే, రైట్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్, రైట్ ఏ జావా స్క్రిప్ట్ program to reverse words in given string. ఒక గివెన్ స్ట్రింగ్లో కంప్లీట్ వర్డ్స్ని రివర్స్ చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ డూ వన్ థింగ్, రైట్ ఏ జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ టు రివర్స్ గివెన్ స్ట్రింగ్ని రివర్స్ చేయాలి. సో శాంపుల్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ గైస్. జావాస్క్రిప్ట్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. Is a scripting and program as well as scripting language as well as programming language. This is the input, sample input. ఇది అవుట్పుట్ ఎట్లాగా డిస్ప్లే కావాలంటే అవుట్పుట్. సో యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే లైక్ దిస్. ఫస్ట్ వచ్చేసి దట్స్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ as well as language అవుతానంటే the word is scripting, means you need to take scripting అని తీసుకోండి. సో మన స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ జావా స్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ రివర్స్ అవుతుంది ఇలాగా. అంటే ఎక్కడెక్కడ స్పేస్ ఉందో అక్కడంతా రివర్స్ అవుతుంది స్ట్రింగ్. రిమెంబర్ దట్ వన్. దట్స్ ద అవుట్పుట్. యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే దిట్ వన్. ఇది ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో అడిగారు, లాజికల్ క్వశ్చన్లో, మీన్స్ టెక్నికల్ రౌండ్లో. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, యూ నీడ్ టు టేక్ వన్ వేరియబుల్. ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ str ఇస్ అ వేరియబుల్ నేమ్. సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ వేరియబుల్ ఇన్ ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం ఇలాగా. ఓకే, దెన్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ వితౌట్ యూజింగ్, గైస్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ లూప్స్.
వితౌట్ యూసింగ్ లూప్స్ యూజ్ చేసుకోకుండా సాల్వ్ చేయమని అడుగుతారు. లూప్స్ అంటే మనకి మెథడ్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఇస్ దేర్, అరే మెథడ్స్ ఇస్ దేర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, యూనిట్ టు ప్రింట్ దట్ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేద్దాం. సి console.log is that you need to print that str ప్రింట్ చేస్తున్నా. సి జావాస్క్రిప్ట్ ఇస్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్న, అంటే స్ట్రింగ్లో ఉంది. ఈ స్ట్రింగ్ని కంప్లీట్ నువ్వు అరే కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు స్ప్లిట్ దిస్ వన్. స్ప్లిట్ ఎక్కడ స్ప్లిట్ చేయాలి, యూ నీడ్ టు స్ప్లిట్ వేర్ స్పేస్ ఇస్ దే, స్పేస్ ఎక్కడ ప్రెజెంట్ ఉందో అక్కడంతా స్ప్లిట్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసి మనకేముంది, జావాస్క్రిప్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0లో, ఇండెక్స్ వాల్యూ 1లో ఈజ్ దేర్, ఇండెక్స్ వాల్యూ 2లో స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ దేర్, ఇండెక్స్ వాల్యూ 3లో లాంగ్వేజ్ ఇస్ దేర్, ఇలాగా ఉంది. దెన్ యూ నీడ్ టు ఈ కంప్లీట్ థింగ్ ఎట్లా అయింది, అరే కన్వర్ట్ అయింది. అరేలో రివర్స్ మెథడ్ ఈజ్ దేర్, యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ రివర్స్. రివర్స్ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నా. ఓకే, రివర్స్ మెథడ్ అప్లై చేస్తుంటే ఏముంది, మన కంప్లీట్ థింగ్ అంతా రివర్స్ అయిపోతుంది, అంటే ఈ ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి, యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ దిస్ వన్, యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ అంటే నథింగ్ బట్ జాయిన్. అప్లై దట్ జాయిన్ మెథడ్ డైరెక్ట్లీ, యూ కెన్ అప్లై దట్ జాయిన్ here you can do like this guys, see, or else you can join that spaces. see మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుందా ఇక్కడ, జావాస్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్వేజ్, then scripting is there, next further is that is, then output as it is. ఇలాగా you can apply that shortcut keys. సో ఇలాగా వితౌట్ యూజింగ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ దెన్ లూప్స్ కానీ యూజ్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా మనము ఇలాగ డిస్ప్లే చేయొచ్చు. అంటే షార్ట్ కట్ కీ, సి ఓన్లీ 1 లైన్ ఆఫ్ కోడ్ దిస్ వన్, అంత లాజిక్ పెద్ద లాజికే లే, సింపుల్గా ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం, స్ట్రింగ్ని ఫస్ట్ ఏం చేసాం, స్ప్లిట్ చేసాం. ఎక్కడ స్ప్లిట్ కావాలి మనకి, ఎక్కడెక్కడ స్పేస్ ఉంది అక్కడంతా స్ప్లిట్ కావాలి. స్ప్లిట్ అవుతానట్లే కంప్లీట్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఏమవుతుంది మనకి, అరే కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ స్పేస్ ఉందో అక్కడంతా బేస్ లో పొంది ఇండెక్స్. ఆ అరే ఏం కావాలి మనకి, రివర్స్ చేయాలి ఫర్దర్. సో ఎంటైర్ అరే రివర్స్ అయింది, ఇంకా ఫర్దర్ వీ నీడ్ టు జాయిన్ దట్ వన్. ఎక్కడెక్కడ స్పేస్ ఉందో మీన్స్ జాయిన్ ఎట్లా అంటే ఎంటైర్ థింగ్ ఫస్ట్ జాయిన్ మెథడ్ ఇలాగా ఏమి ఇకపోతే ఎంటైర్ అరేగా ఇలాగా వస్తుంది. నాకు అట్లా కాదు, ఒక్కొక్క ఇండెక్సెస్కి I need to give some space. See, now it getting space like this. That's the thing. So many questions అడుగుతారు. సో ఇలాగ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఇంకోటి వచ్చేసి ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ నే రివర్స్ చేయమని అడుగుతారు, విత్ ఇంక్లూడింగ్ లెటర్స్ ఆల్సో. ఇంక్లూడింగ్ లెటర్స్ కానీ నువ్వేమైనా రివర్స్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో, యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ console.log, హియర్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ str guys. str ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో యూఆర్ గెటింగ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇస్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. డాట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఏ స్ప్లిట్ మెథడ్ అప్లై చేయండి. ఈ స్ప్లిట్ మెథడ్లో నో నీడ్ టు అప్లై ఎనీథింగ్ గైస్, అంటే స్పేస్ అనేది ఇవ్వండి, ఓన్లీ అప్లై స్ట్రింగ్, డోంట్ గివ్ ఏ స్పేసెస్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, కంప్లీట్ అరే కన్వర్ట్ అయింది ఇది. ఓకే, అరే కన్వర్ట్ అయింది కదా, యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ రివర్స్ మెథడ్, డాట్ రివర్స్. యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ రివర్స్ అంటే ఎంటైర్ రివర్స్ ఏమైంది మనకి. ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఇలా ఉండింది, ఇప్పుడు ఏమైంది జావా స్క్రిప్ట్ అక్కడ ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉండింది, లాస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ అనేది లాంగ్వేజ్, ఈ అనేది లాస్ట్లో ఉండింది, ఫస్ట్కి వచ్చింది, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాళ్ళకి. నౌ హియర్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ జాయిన్. Now you can apply the join lo you need to apply that space, don't give a space guys, directly you can do like this. See, this is a JavaScript అంటే ఏమి లెటర్స్ కానీ రివర్స్ అయిపోయింది, ఈజ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఇలాగా ఎంటైర్ థింగ్ ఇలాగా రివర్స్ అయిపోయింది మనకి, ఇలా కానీ అడగచ్చు, రిమెంబర్ దట్ వన్. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇయర్ ఏమైంది స్పేస్, జాయింట్లో స్పేస్ అప్లై చేసాం, స్ప్లిట్లో కానీ స్పేస్ అప్లై చేసాం, వీఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ స్పేసెస్ హియర్. దట్స్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరేస్లోనే ఫర్దర్ సమ్ మెథడ్స్ ఇదే, నాట్ దీస్ వన్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ మెథడ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ కాకుండా సమ్ లూప్స్ ఇదే.
ఫర్ ఇన్, ఫర్ ఈచ్, ఫర్ ఆఫ్ కాకుండా మ్యాప్ ఫిల్టర్ రెడ్యూస్ అనేది ఉంది. వి విల్ డిస్కస్ దట్ వన్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్. సో దట్ మ్యాప్ ఫిల్టర్ రెడ్యూస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. లైక్ ఈ కామర్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్లో అంతా ఆ మ్యాప్ ఫిల్టర్ రెడ్యూస్లోనే యూజ్ చేయంటారు గైస్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ మోర్ లాజికల్ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది సాల్వ్ చేయండి. యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ హ్యాకర్ రాంగ్ హ్యాకర్ అర్త్ ఆర్ఎస్ లీడ్ కోడ్లో సాల్వ్ చేసేసి చూడండి. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I hope now is clear. Just a minute. Okay. So then further, same questions like further you need to same like this. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇదే ప్రోగ్రామింగ్, ఇదే కోడింగ్లే. సో యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేసి దెన్ ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు రివర్స్ అని కావాల్సిన అడుగుతారు గైస్. యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ వన్. అంటే ఎలాగ అప్లై చేయాలి, same as it is. I am taking as a console.log. So I am taking as str and print check str to upper case. Convert this into upper case. Okay, upper case convert అయిపోయింది. That's good. Upper case convert అవుతానిట్లే we need to split that one. Apply that split. So ఎక్కడ split కావాలి, ఎక్కడెక్కడ స్పేస్ ఉందో we need to split that one. Okay, done. So after the splitting that you need to reverse that array. అరేని రివర్స్ అప్లై చేయండి. సో అప్లై దట్ డాట్ రివర్స్. ఓకే, దెన్ ఎంటైర్ రివర్స్ అవుతుంది. దెన్ యూ నీడ్ టు జాయిన్ దట్ వన్ గైస్. జాయిన్, here you need to join with spaces. ఓకే, నౌ ఇట్స్ క్లియర్. అంటే ఎంటైర్ పార్ట్ కి అప్పర్ కేస్ కానీ మనకి కన్వర్ట్ చేసింది ఇలాగా. So that's the string operators. Then apart from that, here you can do some other questions guys. Because strings పైన arrays పైన ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కానీ అడుగుతుంటారు. ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ అరేస్ వచ్చేసి 1 dimensional అరే చూసాము. సపోజ్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ అ 2 dimensional అరేస్ చూడాలంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. Two-dimensional array. So two-dimensional array declaration element, like you can take ARR equal to. So inside that array you can take one more array guys. So inside that I am taking as a 1, 2, 3. Then here you need to take 4, 5, 6. Then here you need to take 7, 8, 9. ఇలాగా 2-dimensional array డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. దిస్ వన్ ఇస్ అ 2-dimensional అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో represent చేస్తాం. Utilization of the array ఎలా guys, directly you can print that variable. AR అని ప్రింట్ చేస్తున్నా. See what's the output you are getting. So we are having actually one array ఉంది, array length వచ్చేసి 3 ఉంది. Inside that further having one more array. See you can do like this. ఒక్కొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూలో మళ్ళీ ఫర్దర్ 3 ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అంటే 3 elements is present. సో ఇలాగా మ్యాట్రిక్స్ అనేది మనకి ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద 2-dimensional array. సో నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని నేను అప్లై చేస్తాను, వాల్యూస్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాను అంటే యూ కెన్ చూస్ లైక్ దట్ ఆల్సో. అంటే బేస్డ్ అపాన్ ఇండెక్స్ కాల్స్ గెట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ గెట్ చేయాలంటే యూ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్ గైస్. అంటే console.log లో యూఆర్ ARR of 1 కావాలంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ దిస్ ఇస్ ద రో వాల్యూ అండ్ కాలం వాల్యూ 0, 0 ఉండాలి. అంటే ARR of రో వచ్చేసి 0, దెన్ అప్లై దట్ కాలం 0. వాల్యూ 1 గెట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దట్ 2 అంటే ఎలాగంటే దిస్ ఇస్ ద థింగ్, హియర్ వి హ్యావింగ్ లైక్ ఏం టేకింగ్ ఎస్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ ఏముందో అది డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఇండెక్స్ వాల్యూ 0, 0 దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 0, 1 అంటే దిస్ ఇస్ ద కాలమ్స్ 0, 1, 2, రో 0, 1 and 2.
Okay, so here I'm taking as a 0 comma 2. See, so next one వచ్చేసి what is the row value వచ్చేసి 1, column value 0, and next వచ్చేసి what is that column value 1, row value 1, then row value 1, column value 2. See, then further row value 2, column value 0, then you can apply row value 2, column value 1. So row value 2 index values guys, we comma 2 ఇలాగే ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏమి, దిస్ ఇస్ అండ్ 1 వాల్యూ, ఈ వాల్యూ కావాలంటే 1 0 0 అంటే 0 0 అప్లై చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ 9 ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ దట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 2 అని అప్లై చేసుకోవాలి. హే, యూ కెన్ అప్లై దట్ డైరెక్ట్లీ console.log. ఐఎమ్ టేకింగ్ as a arr of that 2, the row value 2 and column value 2. See, ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ 9 వచ్చింది చూడండి. సేమ్ యాజ్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ 1 అంటే నథింగ్ బట్ 5 వాల్యూ ప్రింట్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై దట్ console.log arr of 1, 1 like this. We can print that 5. See, this is the whole thing guys. You need to apply like this also. Oh, just a minute, we can apply slash n. Oh, slash n is not working. ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదులేండి, జావాస్క్రిప్ట్ పైథాన్లో వర్క్ అవునట్లా, జావాలో వర్క్ అయినట్లా. టర్మినల్స్ I hope this is means utilization of 2-dimensional array, declaration and initialization of 2-dimensional array. So ఈ 2 into 2 matrix actually 3 into 3 అలాగా you can apply as your requirement, as per your requirement. Okay, సో దీనికని ఫర్ ఇచ్ ఫర్ లాప్ లూప్ అప్లై చేసుకోండి if you want. So for in loop apply చేస్తే we are getting only index values. I am taking as a index where arr of, you need to print that value guys, not it here. You need to print console.log I value. See, index value 0 1 2 అంతే ఉంటుంది. Suppose if you want to print both index and values రెండు కావాలంటే you can apply that for each loop, same as it is arr dot for each. We need to apply that for each loop. So inside the for each loop we need to take one arrow function inside that. Here we need to represent that. First one వచ్చేసి value, second one index value, then వచ్చేసి that's the array elements, nothing but element. You need to take directly element. So you need to print that one guys, console.log. ఈ console.log లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోయి, further you need to print that index value, then you need to print element. Okay, index value 0 లో 1 2 3 4 is there, index value 1 లో 4 5 6 is there, index value 3 లో further మళ్ళీ ఇక్కడ getting 7 8 9 ఇలాగా రిప్రజెంట్ అవుతుంది. అంటే ఈ వాల్యూ v వాల్యూ ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుని కావాల్సిన మళ్ళీ ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ అపాన్ ఇండెక్స్ కావాలంటే, యాజ్ ఇట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, as per your opinion. Okay, thank you guys, thank you students. You need to focus on this one. ఇంకా lot of logics is there, you need to practice on this one. So I hope this is clear for you. Arrays is completed. We will discuss in functions in next class. Functions, types of functions, what's the purpose of using functions. Functions లేకపోతే ఇవన్నీ మనం అప్లై చేయక్కర్లేదు. These are all the predefined functions. See, reverse, then join, index of, short, ఇవన్నీ predefined, already defined చేయండి మెథడ్స్. ఇవి మెథడ్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, కోర్ రీయూజబిలిటీ కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం. రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఐ విల్ ఎండ్ ది క్లాస్ నౌ. Just a minute.
Still we are missing one more system. Okay. So focus on that. Today's we will discuss with the types of array declarations. So one is the literal way and using unique word, or else that's the object way. Okay. So we can store both homogeneous and heterogeneous type of data in array. Then updation of array element is completed. Then array methods is completed. Array methods flow it is special. That's where is that this is the for of loop utilization of array using for of loop. Then array inbuilt methods is there. These are all the array inbuilt methods. ఇందులో వచ్చేసి మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది వాట్ ఈస్ దట్ అరే రివర్స్ టూ స్ట్రింగ్ స్లైస్ అండ్ స్ప్లైస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్లైస్ అండ్ స్ప్లైస్ అడుగుతారు యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ వన్ దెన్ reverse and join method is there, very very important, and sort method somewhere we are using sort method also. Okay, then pop push shift to unshift then push method is there, you need to focus on that one. I hope now it's clear. I will end the class now. Okay, thank okay, thank you students. We will discuss in next video, that is the functions and types of functions అనేది చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో.